ওয়েট মিস্টার, এখানে কারেন্ট চলে গিয়েছে। Wait, let me open the file. This file to open করে নেই। Okay, found it. Okay, আমি শেয়ার করছি। Okay, I didn't share it. Okay, so let's begin again. Okay, now you can go for it. Saki bol. Ma'am, throw মানে কি? What is the meaning of throw? Which one? Thrown. Thrown means no. Where? ও থ্রু দ্য এয়ার। তুমি তো ওইটাই শেষ কর। একটি লরির চালক কি করেছিল? Was drawing up alongside the car. What does it mean? Alongside মানে কি? What is the meaning of alongside? Alongside means পাশ দিয়ে যাওয়া। ঠিক আছে, মানে হচ্ছে যে দেখো লরি ড্রাইভারটা কোথা থেকে যাচ্ছিল দেখছিল, লাইন ক্রস করে উপর দিয়ে উঠে গেল। ঠিক আছে, ওইটা পাশ কাটাতে চাচ্ছিল। দেন seeing a cake flying through the air, he pulled up all of a sudden. সে কেকটাকে দেখলো বাটারফ্লাই flying through the air মানে হচ্ছে যেটা কি করছিল, বাতাসে। he pulled up all of a sudden, কি করলো, যেটা হচ্ছে আবার সেও ব্রেক দিয়ে ফেললো যখনই ওই যে লরি ড্রাইভারটা হচ্ছে তোমার ক্রস করতে নিয়েছিল, গাড়ির উপর দিয়ে যেতে চেয়েছিল, তখন ওরা কি করলো, ও লরি ড্রাইভারটাও ব্রেক দিয়ে ফেলেছে। দেন নেক্সট ওয়ান। There were empty bottles of soft drink in lorry and hundreds of them filled off the back of the vehicle and on the road. ওই ট্রাকে একটা অনেকগুলো সফট ড্রিঙ্কের বোতল ছিল। হ্যাঁ, কোমল পানীয়র খালি বোতল ছিল, আর খালি বোতল ছিল, আর 100টা তাদের মধ্যে। ম্যাম, সিল মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সিল? স্লিড, এটা স্লিড, সিল না। স্লিড মানে হচ্ছে পিছলিয়ে তোমার কি বলে, যে আমরা স্লাইড বলি না, স্লাইডিং এর স্লিড। স্লিড অফ মানে পিছলিয়ে কি করে গেল, স্লিড পড়ে গেল ব্যাক অফ দ্য ভেহিকল। সেই ওই গাড়ির পিছনে পড়ে গেল। ওইটা দা রোড, সেটা রাস্তার উপর পড়ে গেল। ভেরি গুড। আচ্ছা, লেটস গো উইথ হচ্ছে নিবেদিতা।
নিবেদিতা? What is the meaning of vehicle? Vehicle. Vehicle means গাড়ি. মিস Yes. মিস আমার গায়ে যত সেজন্য আজকে আমি বলতে পারবো না, ভালো লাগছে না তো তাই। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। তাহলে কে বাকি আছে? জয়িতা না? জয়িতা পড়ো, ঠিক আছে। Okay, miss. হুম। There were in Betty bottles of soft drinks No, in no, no. the It is lorry. done. This is done, Joita. Oh, this led to another. What the meaning of that? Argument, not the meaning. What is the pronunciation of this word? Spelling করে নিবা. When you can pronounce the word, spell it. Argument this time between the women and the lorry driver. This lead means লেড মানে হচ্ছে এইটা এখন তোমার কি শুরু হলো, নতুন একটা তর্কের সৃষ্টি করলো এই সময়টা। এখন কার কার মধ্যে শুরু হয়েছে? ওই ভদ্র মহিলাটাই এবং লরি ড্রাইভারের মধ্যে। হ্যাঁ, তারপর meanwhile yes miss বলো। meanwhile the traffic fleet প্লিজ না, স্পেলিং করে নাও। PILED PILED, what does it mean then? flight Piled. piled up behind them মানে meanwhile মানে কি? ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে ট্রাফিক ফ্লিট মানে প্লিড না, পাইলড আপ মানে স্তূপ হতে থাকলো, মানে হচ্ছে তোমার মানে হচ্ছে জমা শুরু হয়ে গেল, ট্রাফিক জমতে শুরু করে দিল তার পিছনে। মানে ওরা ঝগড়া করছে, দেখো না, এক জায়গায় তর্ক রাখলে মানে গাড়ি একটার পর একটা এখন জ্যাম লাগা স্টার্ট হয়ে যায়। সো ইটস টকিং অ্যাবাউট দ্যাট। দেন it took the police nearly an hour to get the traffic on the move again. hour, 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 ঘন্টা। Hour to get the traffic on the move again মানে আবার ট্রাফিক পুলিশ এসে যে ভিড়টা জমা হয়েছে সেই ভিড়টাকে আবার মুভ করে দিল। যে বলছে it took the police, এটা পুলিশকে nearly an hour, nearly এখানে means প্রায় 1 ঘন্টা লেগে গেছে to get the ট্রাফিকটি on the move again, মানে ট্রাফিকটি সরাতে আবার সরাতে তার কি লেগে গেছে? প্রায় 1 ঘন্টা লেগে গিয়েছে। Okay, now K left. Who is left now? তুবা না? তুবা বাকি আছে। Yes, miss. তুবা পড়ো, লাস্টের টুকু শেষ করো। দেখা যাচ্ছে না? মিস লাস্টের কতটুকু পড়বো? লাস্টের লাইনটা? না, লাস্টের ওই পুরো প্যারাটা। ওকে মিস। মিস দেখতে পাচ্ছি না, এটা বেশি জুম করা। আচ্ছা। This lead to another argument. No, এটা তো না তো, এই পাশে, on the other side. In the meantime, the lorry driver has to sweep up hundreds of broken bottles. এই টাইমটাতে লরি ড্রাইভার 100টা ভাঙা বোতল দেখতে পেল। ভেঙে করো। The lorry driver had to
up. ভেঙে ভেঙে করো তুবা। In the meantime, meantime মানে কি? ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে the lorry driver sweep up মানে কি? মানে হচ্ছে তাকে হচ্ছে আমরা বলি না সুইপিং দ্য ফ্লোর, মপিং দ্য ফ্লোর, মানে হচ্ছে পরিষ্কার করা। The lorry driver 100টা ভাঙা বোতল পরিষ্কার করতে লাগলো। হ্যাঁ, ওখান থেকে সরিয়ে দিল। হ্যাঁ, তারপর Only 2 stray dogs benefited from all the confusion. from all this আহ, confusion. শুধু দুইটা কুকুর হ্যাঁ, stray dogs মানে কি? What is the meaning of stray dogs? Anyone knows what is the meaning of stray dogs? বিশ্বস্ত কুকুর। No. রাস্তার Yes, রাস্তার কুকুর. Yes. রাস্তার কুকুর সবগুলো এই মানে এই সকল ঝগড়া বিবাদ থেকে এই দুই কুকুর বেনিফিটেড, মানে হচ্ছে উপকৃত হয়েছিল। ঠিক আছে, কিভাবে সেটা দেখি। Where is the sound coming from? they happily devoured what was left of the cake. তারা Left খুশি of the cake. এখানে দেখো devoured কথাটা কি লেখা আছে? Ate something quickly because they were very hungry. তার মানে কোন জিনিস তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলা, বিকজ তারা অনেক ক্ষুধার্ত, মানে কারণ তারা অনেক ক্ষুধার্ত ছিল। হ্যাঁ, ইয়েস। হ্যাঁ, তারা এটাকে দ্রুত খেয়ে ফেললো যতক্ষণ কেকটা থাকে। মানে বেঁচে যাওয়া কেকটি তারা খুশি খুশি কি খেতে থাকে। খেয়ে ফেললো। Very good. Okay, now everyone mute yourself. Where is the sound coming from? Okay, so now your task is to do the question part of it. Okay, 1 to 4 questions. There are 4 questions to solve. So you can write down, you have to write down the answers of these 4 questions. Okay, and you will find the answer from the passage. মিস প্রথম দুইটা আর লাস্ট দুইটা সবগুলাই করতে হবে? No. First 4, not the last 4. Let's read and find Okay, the miss. facts. Okay, This miss. one, this 4. Yeah, wait for a moment. মিস কোয়েশ্চেন তুলবো? Okay, so what was our first question? What happened during the rush hour? So if first question to answer korbe hocche Sakibul. Okay, ma'am. During rush hour, 2 cars Collide naki collided? Ed jog korte hobe because yes, what happened during the rush hour মানে হচ্ছে ওই ব্যস্ততম সময় কি ঘটেছিল, happened past tense। তার মানে আমাকে উত্তরও কিসে দিতে হবে, মানে হচ্ছে অতীতে আমার উত্তরটা দিতে হবে। Yes, আচ্ছা,
What did the woman driving the car do? The woman immediately behind the cars two cars happened to be a learner. She panicked and stopped her car suddenly. Very good. Yes. You can also write this, or if anyone has written the woman driving in the car panicked and stopped her car suddenly, এটাও হবে। ঠিক আছে? Both of them are correct. Okay. Now let's go with the second question, which will be said by Muid. Who else applied the brakes all at once? এই মহিলাটি ছাড়াও আর কে হচ্ছে তোমার ব্রেকে চাপ দিয়েছিল? Who was the other person? The lorry driver applied the brakes all at once. The driver's wife was sitting beside him. She was holding a cake. She was thrown forward and the cake went right out through the window. The lorry driver or the other one? লরি ড্রাইভার তো পরে আসছে। আর কেউ আছে অন্য আনসার লিখেছে, এটা অন্য আরেকজন লিখেছে? দাও, এই যে দেখো এখানে কি লেখা আছে? This made the driver following her brake hard. মানে ওই মহিলার পিছনে যে লোকটি ছিল, যে লোকটির কার ছিল, সেটাও কি করলো? তোমার ব্রেকে চাপ দিল। সেটা কি? মহিলার পিছনে যেটা আছে, পিছনে কারটা। লরি ড্রাইভার পরে আসবে। ওকে, Okay, miss. আচ্ছা। So yes, so who was drawing up alongside the car? এটা আমাদের বলবে হচ্ছে তুবা। Yes, miss, কোনটা? Number 3. মিস আমি শুধু এর ফার্স্ট অ্যানসারটা লিখেছি। Okay, say it. A lorry driver was drawing up alongside the car. Car. Okay, thank you. বাকিটুকু কমপ্লিট করবে হচ্ছে জাকিয়া। জাকিয়া, say the next two questions. Why did he pull up all of a sudden? কেন সে হঠাৎ হচ্ছে তোমার ব্রেকে চাপ দিল? জাকিয়া, Yes, miss. why did he pull up all of a sudden? Sitting a cake flying through the air, he pulled up all the sudden. All of a sudden. Through, এটা throw না, এটা through the air. Yes. Okay, now Hira answer করবে. What was in the lorry? Hira, Yes, ma'am. what was in the lorry? There were empty bottles of soft drinks in the lorry. Very good. Okay, now হচ্ছে the 4 number question will be said by Joita. Joita, what did the lorry driver have to do? Miss Zoita Joita, left. Joita left. Acha, okay. Who didn't answer it yet? আর কে বাকি আছে কেউ আনসার করেনি? নিবেদিতা. Nivedita, what did the She lorry also driver? left. She also left. Then who is left? Who didn't say anything? আচ্ছা, এটা দেখি তোমরা সবাই কে কি লিখেছো। What did the lorry driver have to do? লরি ড্রাইভারের কি করতে হয়েছিল?
The lorry driver had The driver had to sweep up the hundreds of broken bottles. Very good, yes. লরি ড্রাইভারকে ওই ভাঙা বোতলগুলো পরিষ্কার করতে হয়েছিল। Okay, let's talk about the questions under it. What did the number one? What did the drivers of the first two cars do? Do you think they accused each other of? Accused মানে হচ্ছে একজন আরেকজনকে দোষারোপ করা, ঠিক আছে? দোষারোপ করার ইংলিশ হচ্ছে accused। এখানে জিজ্ঞেস করেছে what did the drivers of the first two cars do? প্রথম দুই কারের হ্যাঁ প্রথম দুইটা কারের চালক কি করেছিল? Do you think they accused each other? তুমি কি মনে করো তারা একে অন্যকে হচ্ছে দোষারোপ করেছে of being in the wrong? তারা হচ্ছে ভুল কাজ করেছে or denting their cars? denting মানে হচ্ছে একটা আরেকটা গাড়িকে বাড়ি দিয়েছিল, নাকি being careless, নাকি অসতর্ক থাকার জন্য একজন আরেকজনকে দোষারোপ করেছে? কিসের জন্য? Means being careless. Okay, yes. একজন আরেকজনকে দোষারোপ করছে, but both of them are কি? অপরাধী, right? Guilty person. Okay, then had the lady bought a cake or had she baked it? Where do you think she was taking it? Means the lady bought the cake and I think she was taking it for a birthday. Okay, what about the others? অন্যজন কি ভাবো, যে ও কি কেক কিনেছিল নাকি হচ্ছে নিজে বেক করেছিল, তৈরি করেছিল? আর তোমার কেন কি মনে হয় যে সে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল? I think a birthday party. বার্থডে পার্টি? আচ্ছা, ওয়েডিং এও নেওয়া যায় কেক। আচ্ছা, দেয়ার ওয়াজ অ্যান আর্গুমেন্ট। ম্যাম কিনেছিল কেকটা। কিনেছিল? আচ্ছা, এরকম কেক কিনলেই ভালো নাকি? আচ্ছা, do you think, আচ্ছা, number 3 question, there was an argument between the woman and the lorry driver. Who do you think was in the right? Argument মানে তর্ক। তোমার মহিলাটি এবং লরি চালকের মধ্যে যে তর্কটি হয়েছিল, তোমার মতে কে সঠিক ছিল? The woman. Why? Is the lorry driver? কারণ মানে লরি ড্রাইভার কিছু না মেনে গাড়ির উপর দিয়ে যেতে চেয়েছিল। হ্যাঁ, লরি ড্রাইভার was the both of them are like a guilty person, but হচ্ছে lorry driver is the most person who is following the wrong side. Okay, do you think the lorry driver was a law-abiding citizen? law-abiding citizen মানে হচ্ছে নিয়ম মেনে চলা, নিয়ম মেনে চলা এমন নাগরিক। লরি ড্রাইভার কি নিয়ম মেনে চলছিল? No, ma'am. No, miss. Okay, tell me where Sydney is. কে জানে where Sydney is? সিডনি একটি জায়গার নাম। সো সিডনি কোথায় কোথায় আছে? কোন শহর এটা? কোন দেশের শহর সিডনি? Sri Lanka. No, it's Australia. Okay, so let's go with the next part. আমি এখানে তোমাদের আনসারস গুলো অবশ্য লিখে দিয়েছি। Okay, now your task is to write a paragraph about your best friend. So you have to write 8 to 10 sentences. And let me tell you what questions you have to answer. You have to tell who are you,
তুমি কে সেটা আগে বলবে। Then who is your best friend? না, প্রথমে বলবা যে who are you, then do you have any friend? So who is your best friend? How does she look like? And what is his or her behavior like? মানে হচ্ছে তার আচরণটা কেমন এবং তোমার সাথে সে কেমন আচরণ করে। সবার সাথে সে কেমন আচরণ করে, তোমার সাথে, সবার সাথে, বা সে হচ্ছে মানুষটা কেমন সেটা বলবা। ওকে, at last you can talk about that, যে ending যে all of them love my friend অথবা I love my friend very much। ঠিক আছে, তার মানে কি কি কোয়েশ্চেন আনসার করতে হবে? who are you, do you have any friend, if you have it, who is your best friend? তুমি কে, তোমার কি কোনো বন্ধু আছে কিনা, যদি বন্ধু থাকে তাহলে তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড কে, how does she look like, সে দেখতে কেমন, মানে দেখতে কেমন বোঝাচ্ছে যে তার হাইট, চোখ, চুল বা গঠন, শারীরিক গঠনটা কেমন। then how is her behavior or his behavior, তার আচরণটা কেমন, with others and with you, তোমার সাথে এবং তোমার হচ্ছে অন্যদের সাথে সে কিরকম আচরণ করে। at last how do you feel about your best friend, মানে তুমি তোমার ফ্রেন্ডের সম্পর্কে কি অনুভব করো, যে আমি ওকে ভালোবাসি বা তুমি হচ্ছে অনেক লাইক করো বা এরকম কিছু একটা। ঠিক আছে, হি ইজ হেল্পফুল, এরকম টাইপের। বুঝতে পেরেছি সবাই? Yes, please. Okay, so I am giving you 12 minutes from now on. So it's 10:09. We will finish at 12 minutes, right? 19:21. Okay. Your time will be finished at 21. So first of all, কে যেন শেষ করছে? তুবা. Okay, Tuba will say it. Tuba, My name is Tuba, my best friend. My you name is have to Tuba. you I you have have many to be friends. on camera, Tuba. Yes, now say it. My name is Tuba. I have many friends. My best friend is Alvina. She looks very pretty, but I'm the prettiest. She is so helpful. She helped me very much. I love her very much. But তুমি তো তার বিহেভিয়ার কি সেটাই তো লিখলে না। সে সবার সাথে কেমন আচরণ করে, you didn't write that one. Okay. হ্যাঁ, আর how does she look like, she looks pretty, শেষ। How can you describe it? You যখন একটা মানুষ সম্পর্কে describe করো, we say it like that. He is tall or short, his hair is like that, or her hair is like that, or he has eyes like nose, then তোমার body কিছু shapes তুমি নিয়ে আসো, then overall she looks pretty। ঠিক আছে, আচ্ছা, let's go with Muid. Okay, miss. My best friend. Hello, my name is Almoid. I have many friends at school. Among them, my best friend is Khondokar Abu Mishkat. He is a very tall boy. He is very strong and he role plays as my bodyguard. He wears a He glass plays like role, me. his role না হয় লিখবা his role is to play as my bodyguard অথবা he plays a role as a bodyguard of mine। ঠিক আছে, he Okay, miss. plays a role, a bodyguard of mine। Yes,
He also has a skill that he can scrap football from anyone, any person easily like me. For that we are always in the same team and we win every matches. He is very gentle and kind to me and to everyone. Sometimes we do fun by punching each other softly. He also plays mobile games with me on the weekends. He lives in the Tongi Bazaar, which is very near to me. He helps me at the time of my troubles. He sends me the lesson of the class if I am absent. I also do the thing. We are best friends from nursery. At last, I want to tell that he is a very good friend and we love each other very much. Very good, Mohit. Mashallah. That's a very good paragraph. তুই দেখেছো ও Thank you, ওর Miss. থট গুলো দেন টেন্স গুলো কি সুন্দরভাবে কাজ করেছে see so you have to try to freehand writing is like that you have to give your thoughts on it আচ্ছা ঠিক আছে who is going to say next সাকিবুল or Zakia My best friend. I am Jacket Basum. I have a best friend. She is Shifa. She is from Dhaka. his name or her name Zakia her name or she's name which one লিখেছো কোনটা লিখেছো Yes, miss. তুমি কি লিখেছো she is Safa লিখেছো Miss she is from Dhaka. oh she is from Dhaka আচ্ছা ঠিক আছে then She is very pretty. She's behavior so good with me and his others. behavior নাকি her behavior তার আচরণ নাকি সে আচরণ Her behavior is so good with me and others. She wants to be a doctor. Shifa's father is a service holder and mother is a housewife. She has one brother. And no sister. I visit his family quite often. okay ঠিক আছে okay let's go with Nivedita yes Hello, my name is Nivedita. That name is my best friend is Borsha. the name of my best friend Of my best friend is Borsha. She is 10 years old. She is slim and tall. He is very friendly, thoughtful, and sincere. She is my classmate. She is a very meritorious student. what he is very meritorious আচ্ছা Meritorious yes student. We help each other in every affair. We go to school together. We are not envious of each others. Just as his favorite hobby is drawing. His favorite hobby is তোমার drawing. কি ছেলে ফ্রেন্ড বলেছো ছেলে ফ্রেন্ড She's favorite. She's নাকি হবে her হবে তার মানে her তার লিখলে হবে her তুমি তো সে দিবা না তার দিবা Favorite hobby is drawing picture. She draws very nice pictures. He draws very nice okay then She also loves games and sports. She can play football, cricket, and badminton. In the leisure period,
We play in What? our Ina? means Ina? Leisure এটার মিনিংটা কি হবে? Laser. In laser. Laser means অবসর সময়ে। We play in our school compound. She also likes reading books. She respects his parents and teachers. I am fond of my friend. I am found na. I am fond of my friend. Fond of my friend. Fond. F-O-N-D. Fond of. পছন্দ করা। আচ্ছা। ঠিক আছে। Next will be সাকিবুল কি বলেছে? Miss, Yes. Miss এর পরে কি ক্লাস টেস্ট? Yes. আজকে আমার এক্সাম আছে তো তাই। ওকে ঠিক আছে, তুমি লিভ নিয়ে নিতে পারো। ঠিক আছে। বাই বাই মিস। বাই বাই। ওকে সাকিবুল। Yes, ma'am. বলে ফেলো তাড়াতাড়ি। Ma'am, আমার 10 lines তো হয়নি। আচ্ছা সমস্যা নেই, তুমি বলো। I am Sakib. My friend is Ahana. He looks like black. His hair color is black. His behavior was very good. He behaves good with me and others. Behavior was very good. মানে এখন ভালো না সে? আগে ভালো ছিল এখন ভালো না? His behavior is very good. His behavior is very good. He behaves good with me and others. I feel good for my friend. Okay. So it is Ahnaf Muttaki somehow. Miss, I have also a friend named MD তোমার Ahanaf Muttaki. Okay. Is your friend's full name is Ahnaf Muttaki? Miss, my one is MD Ahanaf Muttaki. ও আচ্ছা, আর সাকিবুলের ফ্রেন্ডের ফুল নেম কি? আহনাফ মুত্তাকি? No, ma'am. Shower cantonment. ফ্রেন্ডের নাম কি সাভার ক্যান্টনমেন্ট নাকি? No, ma'am. Friend এর নাম আহনাফ মুত্তাকি। হ্যাঁ মুত্তাকি, আমি বললামই তো। ওকে, হি ইজ অলসো হিয়ার, তাই না? সেও তো সাভার ক্যান্টনমেন্ট পড়ে। আহনাফ মুত্তাকি। Yes, ma'am. He Okay, reads okay. in my class. Okay. That's why I'm saying. আচ্ছা, now Hira, fast say it. Hi, it's me, Hira. I'm 4 years old. I have a lot of friends. I have a best friend too. Her name is Nita. She's also 10 years old. She has short hair. She's tall but not taller than me. She looks very pretty. She's a very helpful person. Her behavior is very well to me and others. I love my besties very much. Okay. আচ্ছা, let's go. Who is left? স্পর্শ বলি, স্পর্শ। Miss me. আচ্ছা স্পর্শ বলি, হ্যাঁ তারপর জয়িতা। I read in class 3. I have many friends. Among them, Asman is my best friend. He looks beautiful and smart. He looks beautiful? ছেলে বিউটিফুল হয় না বেবি, ছেলে হবে কি হ্যান্ডসাম অর স্মার্ট। Handsome and but his behavior is very nice and he is gentle. He behaves well with others. I play hide and seek and football with him. I eat in the restaurant with him in the weekend. His hobby is drawing. He can draw very nice picture. ওকে আচ্ছা জয়িতা, থ্যাংক ইউ স্পর্শ।
স্পর্শ, ভেরি গুড, ঠিক আছে, সপ্তক ডিফারেন্ট লিখেছে, মানে স্পর্শ। আচ্ছা, নাও জয়িতা। Okay, miss. My best friend. I'm Joita. I have 10 best friends, but I like very much my two best friends. There are Shock and Tora. Shock is very honest and cute. Tora is very intelligent and very honest. Shock looks like a long hair, cute eyes, etc. Tora looks লুকস like লাইক না, she has, not looks like. looks like মানে মতো, তুমি লিখছো যে তার আছে, তার মানে she has. she has small hair and and Tora is very tall. We study, play, drawing, and fun together. I like together draw very draw much. draw Okay, miss, drawing draw. কেন আবার এখানে আইএনজি কেন থাকবে, সবগুলো লিখেছো প্লে ড্র, আর এটা হয়ে গেছে ড্রয়িং। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, এনিওয়ান লেফট, আর কেউ বাকি আছে? Okay, so that's all for today's class then. See you in the next class, inshallah. Okay, till then, stay safe and healthy. Bye bye. Goodbye, miss. Assalamualaikum, ma'am. Allah Hafiz, Bye ma'am. bye, miss. Allah Hafiz, Walaikum miss. assalam. Allah Hafiz. Assalamualaikum.